Dumelang. Sebakeng sa gana jwalo a re lebeleleng section 2.6 yona e bolela ka the limits at infinity. A re go position number 18 yona e balega ka tsela e. Find the limit when t goes to minus infinity of the 6t squared plus 5t divided by 1 minus t multiplied by 2t minus 3. Jwalo ge re lebeletse the limit when t goes to negative infinity. That's why they ba e bitša gore ke limits at infinity, ka gore t goes to negative infinity. And then go solve dipotšišo tša mohuta o nyakega theorem number 5. Theorem number 5 yona ka moka re sa e gopola e bolela ka tsela e. So go ra gore ile o šomiša theorem number 5, and then ge re lebelela theorem number 5 ya rena e na le di something divided by 1 divided by 1 divided by. Se re botša gore re swantse gore re tšee function re ngwale ka mokgwa wa di divided by something divided by something divided by something. Ke ka baka le o reng re ilo divide numerator ya rena le denominator ya rena ka the highest power of t. Mara ge re lebeletse t ya rena is still in factor form. So seo se re gapeletša re tshwanetse gore re multiply, and then go ra gore re ilo ba le function ya rena ilo ba ka mokgwa o. Jwalo ge a re multiplying denominator ya rena re ilo ba le 1 times 2t is 2t, 1 times minus 3 is minus 3, minus t times 2t is minus 2t squared, minus t times minus 3 is plus 3t. And then ge re lebeletse go na le di like terms, go ra gore tshwanetse re di add re be re kgone go ngwala denominator ya rena gabotse e thome ka squared e theoga, and then go ra gore re ilo ba le sa mohuta o. And then re ka thoma ka minus 2t squared, and then 3t plus 2t ke 5t, and then ra ba le minus 3t. Jwalo ge re ka igualo re theorem ya rena ka ge ke boletše gore e na le di 1 divided by 1 divided by, and then re ilo divide numerator le denominator ka the highest power of the variable ya rena e leng t. Go ra gore o divide numerator ka t squared le denominator ka t squared. So go na le mekgwa e mentši ya go divide, mara mokgwa ko o ratang wa go divide ke wa go multiply ka mokgwa o wa re 1 over t squared 1 over t squared. So re a tseba gore 1 over t squared divided by 1 over t squared e lekana le 1. So go ra gore go multiply mo kwe go dumeletše, and then a re tšweleng pele. So re ilo ba le 6t squared multiplied by 1 over t squared, and then the t di lo bolayana wa šala 6, and then ra ba le 5t divided by 1 over t squared, and then t ye ilo bolaya t ka there ra šala le 5 godimo ga t, and then re ya ka denominator negative 2t squared multiplied by 1 over t squared e bolaya t squared. We shall have minus 2 plus 5t multiplied by 1 over t squared, t ye e bolaya t ka ite ka kwa o shala 5 over t. Negative 3 ge we multiply ka 1 over t squared ke negative 3 over t squared. Jwalo ge go ra gore
5 over t le di 5 over t le di over t squared re kgona go šomiša theorem ya rena and then ra hwetša 0. So se se ra gore re kana ra tšwela pele ka gore the limit so re a tseba gore limit e kgona go tsenelela and then plus the limit and then le ka moga denominator le gona limit e kgona go tsenelela. The limit of 6 when t goes to negative infinity, or 6 ya rena ga ena se le ka t, so gora gore karabe ya rena ke t. And then the limit when t goes to negative infinity of 5 over t e over 0, got this theorem 5. And then we have plus 0. The limit of t goes to negative of minus 2t, so minus 2 ya rena ga ena se pele go reality gora gore karabe ya rena ke minus 2. And then ye le yona ka this theorem ile over plus 0 and then mafelelong ra ba le 6 divided by minus 2 which is minus 3 wa felela fao.